75% of the 14.4 million Bangladeshi secondary level students come from rural areas. Lack of access to quality education and financial constraints cause a huge gap between rural and urban students. Arif and Lima are two such students from a rural area. মাস্টার সাহেব কইছে বাড়িতে ইংরেজি গণিত বিষয় জোর দিতে আমি তো প্রাইভেট পড়তে পারি না আমি তো নিজে কিছু বুঝি না শহরের পোলাপান প্রাইভেট পড়িয়া ভালো করে আমাকে গরিব মানুষ আমরা প্রাইভেট পড়িয়া পারি না ভালো করে না ভালো রেজাল্ট না করে লেখাপড়া করিয়া কি লাভ In this documentary, we tell the story of how students from rural areas overcome these obstacles. Fighting hunger, poverty reduction, education and health, tackling effects of natural disasters, establishing rule of law and democracy, Bangladesh is forging ahead in socio-economic development. Worldwide MDGs are the same, and improving quality of education is top priority. আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য আমাদের জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা জাতি হিসাবে আমাদের দারিদ্র্যের অবসান, নিরক্ষরতার অবসান, দুর্নীতির অবসান, পশ্চাৎপদতার অবসান, উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এবং আদর্শ লক্ষ্য সামনে রেখে। বিগত প্রায় অর্ধ দশকে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। আমরা ইতিমধ্যে শতকরা 99.47% স্কোরে নিয়ে আসতে পারছি। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, আমাদের মতো পশ্চাৎপদ কোনো দেশই পারেনি, কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। আমাদের যে লক্ষ্য, আমাদের যে আশা, সেটা অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে। Rural students are lagging behind primarily due to poverty, less participation of girl students, dropout, inadequate infrastructural facilities of educational institutions, fear of mathematics and English, lack of trained teachers and inappropriate teaching methods. One day, a crow was flying in search of water. Can you show me flying? Why it is flying? In search of water. There was no water. Bangladesh has made commendable progress in reducing poverty, child mortality, women empowerment, maternal health, communication and ICT to attain MDG. Following this trend, World Bank's assistance in improving quality of education has opened a new chapter through the Secondary Education Quality and Access Enhancement Project, SEQAEP. শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। একটা হলো শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, আরেকটা হলো শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আরেকটা হলো শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম শহর ছেলে মেয়ে সবার ক্ষেত্রে সমতায়ন। এই যে তিনটা লক্ষ্য, এই তিনটা লক্ষ্যই কিন্তু আমরা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে পূরণ করতে পারছি। এবং আমাদের কার্যক্রম সেই উপজেলাগুলোতেই, যেই উপজেলাগুলো আমাদের হাওড় এলাকা বা পাশের হার কম, সেইভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করে একটু দরিদ্র পীড়িত অঞ্চল বা উপজেলাগুলোকে আমরা বাছাই করে নিয়েছি। SEQAEP is a very successful project in our education sector. It is covering a large number of students, teachers, guardians and management committees of the different institutions throughout Bangladesh. We deeply appreciate our partners and the project contingent for their relentless effort to make it a success. We are confident that we will be able to create access to quality education through this project. The Secondary Education Quality and Access Enhancement Project is proof that the government of Bangladesh understands how vitally important helping young people to acquire an education is to their future well-being. It's the hope of the World Bank that every single child, girl and boy, in this country will have access to a good quality education at the primary, secondary, and ultimately the tertiary level, so that every single one of them can realize his or her full potential
contributed to the economy, the economic growth of the country, and also to its social and political enrichment. আমার নাম মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। আমি ক্লাস 6-এ পড়ি। স্কুলে যেতে আমার খুব ভালো লাগে। বন্ধুদের সাথে খেলতে পারি, আড্ডা দিতে পারি, মজা করতে পারি। লেখাপড়াও আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু গণিতটা একটু কঠিন মনে হয়। আমার নাম M.N.Islam লিমা। আমি ক্লাস 7-এ পড়ি। আমার সমস্যা ইংরেজিতে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশন এনশিওর করা। এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অধিকাংশ স্কুলগুলোতেই সাবজেক্ট টিচার নেই ইংলিশ এবং গণিতে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা ভালো করে লেখাপড়া শিখতে পারছে না এবং এসএসসিতে ফলাফল আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি ইংরেজি এবং গণিতে তারা পাশ করতে পারছে না। In 400 schools with pass rate less than 45%, 1,000 mathematics and English resource teachers were appointed who have been working for 2 years. With their special training, these resource teachers are able to teach students in an interactive manner. To know some new words? Yes, sir. Thank you. Now, let's learn some new words. To hold the attention of my students, generally, I involve them in personal engagement, and sometimes I arrange an educational game. To take the given task, at first I take their scripts and exchange them with each other. To develop the weaker students, I mix them with the stronger students. এখন দেখা যাচ্ছে জেএসসি এবং জেডিসি রেজাল্ট তাদের প্রায় পাশের হার 100% এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসএসসিতেও 100% পাশ করছে। Then we try to collect the pebbles and throw them into the jar. They are assigned to take additional classes before or after regular class schedules. Consequently, this has reduced the need for private coaching and decreased educational costs for parents. Pass rate in internal school examinations has increased to 90%. I am very happy that the students of my school now having their classes with complete merriment. They are not going to any private coaching classes to learn their English lessons. The percentage of passing in English has already been increased 100%. ভাবছিলাম মেয়েটারে বিয়ে দিয়ে দেবো, ছেলেটারে আমার লগে ব্যান গাড়ি চালিয়ে নিয়ে দেবো। সিদ্ধান্ত বদলাইছি, সিকাপের কারণে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া ভালো করতেছে। গণিত এবং ইংরেজি ভীতি দূর হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে গণিত এবং ইংরেজির পাশাপাশি আমরা সায়েন্সের জন্য একজন টিচার নিয়োগ করব। একটি বিশেষ ঘোষণা, আগামী 10 হইতে 13 অক্টোবর 2013 সাভার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সেকাএপের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিএমটি পদ্ধতি, মানে প্রক্সি মিনস টেস্টিং এর মাধ্যমে আমরা ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করি উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য। Due to parents' financial insolvency, the number of students who would have potentially dropped out has been reduced owing to the provision of these stipends. আমরা ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ইউনিয়নে এটা প্রচারের জন্য মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করি। মাইকিংয়ের পরে আমরা বিভিন্ন বুথ করি। প্রতি ইউনিয়নে সচরাচর 3টা বুথ হয়। Every year during September-October, PMT booths are opened. Only Class 5 students are eligible to apply. আর্থিকভাবে অসচ্ছল যে সমস্ত পরিবার, তাদের সন্তানরা যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং ভর্তি হতে আগ্রহী হয়, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে গেলে তারা যে স্টাইপেন্ড পাবে এই জিনিসটা তারা আগে থেকেই যাতে জানতে পারে, সেজন্য আমরা স্টাইপেন্ড দিয়ে থাকি। কোন ক্লাস? Physically challenged students and those coming from ethnic minorities receive stipends upon application. To assist in selection process at each booth, a senior teacher of secondary education institution, representative of respective SMC PTA and a lady UP member are present. এই তথ্যগুলো যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা বা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আমরা নিজেরাই হাউস হোল্ড সার্ভে, যেটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা 2-1টা জরিপ করি, পরে আমরা ওই ফর্মটা এলজিডির পিএমটি সেলে আমরা পাঠিয়ে দেই। Applications are then sent to Proxy Means Testing PMT Authority under LGD.
All data are computerized for analysis and preparation of the award confirmation form. The awardees' lists for stipend are then sent to SEQAEP. Students who fail to receive a stipend can appeal. This year, around 400,000 students getting promoted to class 6 will receive the stipend. খাতা দেন কি খাতা দেব অঙ্ক খাতা আমাকে একটা পেন্সিল দেন খাতা আমরাও SEQAEP থেকে যে উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হয় সেটা দিয়ে কলম খাতা পেন্সিল কিনতে পারি এবং আমাদের বেশিরভাগ বন্ধু তাদের আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ভালো নয় আর SEQAEP-এর পাওয়া বৃত্তি দিয়ে তাদের লেখাপড়া ভালোভাবে চলতে পারে তারা লেখাপড়ার জন্য বই খাতা কলম ইউনিফর্ম এমনকি টিফিনের খরচ চালাতে পারে ফলে তাদের পরিবার থেকে একটা তার উপরে যে একটা ব্যয় তা কমে যাচ্ছে ফলে পরিবার থেকে তাদেরকে লেখাপড়া করতে উৎসাহিত হচ্ছে 10 লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী প্রতি মাসে এই অর্থটা পায় এবং সেই অর্থ পায় শতকরা 57 জন শিক্ষার্থী দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে আমরা আরও বেশি দিই সেখানে প্রায় শতকরা 70%। আমাদের সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে ধরে রাখবার জন্য আমরা বিনামূল্যে বই দিই প্রতি বছর 31 কোটি বই কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমরা জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপন করে আমরা এটা বিলি করি যার ফলে বিনামূল্যে বই পাচ্ছে কিছু অর্থও পাচ্ছে তাই দরিদ্র পরিবারগুলোর সন্তানদের স্কুলে আসার আগে যে বাধা ছিল সেটা অনেকটা কমেছে এবং উৎসাহটাও বৃদ্ধি পেয়েছে Under SEQAEP, 5 million poor students have been awarded stipend and tuition support. Without financial aid, these students would have dropped out. It is worth mentioning that 57% of students receiving assistance are female. Smart girl. So you please RD brothers and ST brothers and other teachers, Scouts brothers and our partner group. Nokla Upazila of Sherpur district is situated 193 kilometers away from capital city Dhaka. Today is a special day for local students. From morning, boys and girls from neighbouring schools are assembling at Nokla Pilot High School. The purpose is to attend SEQAEP education fair. কোন স্কুলে কী ধরনের লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে এটা যদি একটা একই কম্পাউন্ডের মধ্যে নিয়ে এসে বাচ্চাদের একজন আরেকজনের সঙ্গে তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স এটা শেয়ার করতে পারে তাহলে তাদের লেখাপড়া কী কী গুণগত মানের পরিবর্তন আনা দরকার এটা তারা বুঝতে পারবেন এবং আমাদের রিসোর্স টিচাররা এটাতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন তাদের আগ্রহের কারণেই আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এটা শুরু করেছি To encourage educational institutions, students and teachers, SEQAEP arranges various types of awards such as Best Student Achievement Award, SSC Dakhil Pass Award and Institutional Incentive Award. Now, Nadi, Yes, could sir. you give an example by this word? In my birthday party, my room was beautifully illuminated with colorful lights. Thank you. In my last JSC examination, I obtained golden GPA 5 and got talent pool scholarship. The reason behind my success is that I have got support from my parents, my reverend teachers, and of course, SEQAEP. Because SEQAEP provides us innovative teaching method and extra classroom works. From those classes, my speaking power in English has improved. For example, now I can talk to the foreigners easily. But in one time, I was scared about this subject, but now I'm confident. One of the fruitful features of this project is school library-based reading habit development implemented by Bishwa Sahitya Kendra, an organization which popularized reading habits in addition to textbooks. এই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই পড়ার সুন্দর অভ্যাস গড়ে উঠছে সাথে সাথে ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবেরও সৃষ্টি হচ্ছে Among schools under the project, there are now 6,669 fully functional libraries.
a teacher works as a librarian. Under the project, 17,32,965 students have had the opportunity to read books outside the school curriculum. বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত স্কুলে প্রতিটি লেসনের উপর ভিত্তি করে আমরা ক্লাস নিয়ে থাকি। School Improvement Facilities (ISF) is another major aid component of SEQAEP. সেকেন্ডারি লেভেলে বাচ্চারা যারা লেখাপড়া করে, বিশেষ করে মেয়েরা, স্যানিটেশন প্রবলেমটা অনেক বড় একটা প্রবলেম। এই জন্য অনেক বেশি ড্রপ আউট হয়ে যায়। Under the project, 1,826 twin latrines have been installed in schools. Similarly, to ensure safe drinking water, 980 shallow tube wells, 899 deep tube wells, 69 rainwater harvesting plants, 696 water pumps, 696 water tanks, 1,365 water purifiers, and 650 arsenic testing kits have been provided. আমরা আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও টয়লেট আমরা নিজেরা পরিষ্কার রাখি। সেকাইফের জন্য আমরা বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারছি। এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য কিন্তু এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে বাচ্চাদের স্কুলে সারা দিন থাকা। This year, Taka 400,000 has been allocated to selected institutions under SEQAEP for infrastructural improvements. আমাদের Parent-teacher associations have been organized in SEQAEP-supported schools to ensure proper implementation and transparency. আমাদের এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমানো, দ্বিতীয়ত হলো শিক্ষার মান উন্নয়ন করা এবং সেই সঙ্গে বাল্যবিবাহ রোধ করা। এই তিনটা প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আমরা কাজ করে আসছি। 2011 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত এসে আমরা দেখেছি যে অনেকটাই ফলপ্রসূ হয়েছি। A 16-member committee is formed in each school, including 10 parents from class 6 to class 10, 5 class teachers and a school management committee representative. কেবল সেকাইভূত প্রতিষ্ঠানগুলোতেই পিটিএ আছে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তারা নিজে এই সোশ্যাল অডিটের মাধ্যমে তারা নিরূপণ করছেন। In order to formulate correct policies in the education sector, SEQAEP has been conducting learning assessment on Bangla, English and mathematics for the last 2 years. Preparing policies based on learning assessment is an initiative first of its kind in Bangladesh. শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা, শিক্ষক সেই পরিমাণ শিক্ষা দিতে পারছেন কিনা, তার মান কতটুকু, এগুলোর একটা অ্যাসেসমেন্ট আমরা এখন করছি, যেটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার ফলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের মান বৃদ্ধির আরও কতটুকু দরকার অথবা কোথায় আমাদের ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। Many former SEQAEP students are now excelling in higher education. Shahira is one of them. আমাদের এই সমাজে এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের পড়াশোনা অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আমি সেই প্রতিকূলতার পেরিয়ে আজ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি, যেখানে SEQAEP-এর অবদান আমি সবসময় স্মরণ করি। SEQAEP-এর অবদান আমাকে জীবনে ফাইট করার জন্য অনেক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, অনেক প্রণোদনা জুগিয়েছে। প্রতিকূলতাকে আগে আমি ভয় পেতাম, কিন্তু এখন মনে হয় যে না, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমি ফাইট করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। There are many who have completed their higher studies and holding important positions. Roma Rani Shutrudhar is one of them. স্কুল জীবনে আমি SEQAEP প্রজেক্টের আওতাভুক্ত ছিলাম। SEQAEP-এর শিক্ষাবৃত্তি আমি পেয়েছি। SEQAEP যে অঙ্ক এবং ইংরেজির দক্ষ শিক্ষক দিয়েছেন তাদের দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি। আমার অঙ্ক এবং ইংরেজির ভীতি দূর হয়েছে এবং জীবনের ভীতিও দূর হয়েছে এবং আজ আমি অনায়াসে যে কোনো জটিল কাজ করতে প্রস্তুত। SEQAEP has been a hugely successful project, and based on the project success of the first phase, we have embarked upon a new phase, and I negotiated a loan of about $265 million, which is supported by IDA, the World Bank, and this is it comes as an additional financing. The project, as well as its predecessor projects, has shown the world how transformative a program targeted on helping poor girls to access primary and secondary education can be to a country. In FSSAP 1, 2 and SEQAEP, project coverage initially began in 125 upazilas. Owing to the project's success, coverage has been expanded to another 90 upazilas, totaling 215 upazilas.
Originally, project covered 7,000 schools, and efforts are underway to increase this number to 11,000. In 2007, prior to this project, SSC pass rate in schools was 30%. The goal was to achieve 75% by 2013. In reality, the pass rate achieved was 80.52%. Enrollment ratio of girl students from class 6 to class 10 was 0.82 in 2007, increased to 0.85 in 2013. The rate of poor students enrollment in 2007 was 30%. Targeted enrollment in 2013 was 39%. Achievement was 48%. The project time frame was till June 2014. The 6-year project goals were achieved in 4 years. Thus, the project's tenure has been extended to 2017. We have a very dynamic project director, and he is really making a difference, and it's evident from the work that he is doing. I think the team is functioning extremely well, and part of the reason the team is functioning so well, I believe, is because the impact of the work that they're doing is visible every single day. It's very energizing to be around young people who have an opportunity to improve their lives and who are grabbing hold of that opportunity with both hands and making the most of it. আমাদের সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ। আমরা আশা করি আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স তাদের নিয়ে আমরা এই প্রকল্পটি যথাযথভাবে এটা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব। This team is working under the leadership of Shahid Bukhtiyar Alam. He is a very efficient project director who is leading this team, and I congratulate him and his colleagues that they are bringing changes. But all these are the collective activities of our whole education family. আমি মনে করি যে আমাদের এডুকেশন সেক্টরে আমরা যে মানসম্মত শিক্ষার কথা বলছি বা সবার জন্য শিক্ষার কথা বলছি, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের মূল বাধাটা হলো আমাদের অর্থনীতি। আর সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমরা দরিদ্রপীড়িত অঞ্চলগুলোতে SEQAEP তার কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। তাই আমার মনে হয় যে আমরা যদি সেই ধারাটা অব্যাহত রাখতে পারি, তাহলে সবার জন্য শিক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা এবং ঝরে পড়ার হার কমানো, সবগুলো ক্ষেত্রেই আমরা এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে এই প্রকল্পের কার্যক্রম যখন শেষ হবে, তখন আমাদের এই শিক্ষার্থী যারা এই স্কুলগুলো থেকে বের হবে, তারা দেশের জন্য ভালো কিছু করতে পারবে। The World Bank is delighted to be associated with this project of the government of Bangladesh and wants to remind people that Bangladesh's leadership in this sector set the stage for similar projects all around the world that have become famous in their own right, including, for example, in Brazil. এই সব কিছু মিলেই আমাদের এই SEQAEP প্রজেক্ট সফল প্রজেক্ট, ভালো কাজ করছে, এবং এইটার ফলে আমরা যে ফল পাচ্ছি সেটাতে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া, তাতে বিরাট অবদান রাখবে, এবং অন্যান্য প্রজেক্টগুলো আমাদের সেই ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। সব মিলে আমরা মনে করি আমাদের শিক্ষার যে লক্ষ্য এবং শিক্ষা পরিবার, আমরা সবাই মিলে যে ধারায় কাজ করে যাচ্ছি, তাতে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব এবং আমাদের দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতেও সক্ষম হব। What we now need is to continue supporting these young children to maintain this success. Only then their sky-high dreams will be fulfilled one day.